And not only that, we will learn from everyone's insight, everyone's thoughts, of course, experiences, so that everyone will learn from each other. And then, mahuman ni siya nga webinar nga atong i-enjoy. So, don't you worry kay dili po ko gusto dugay o boring na kind of webinar. Okay, so let's start. First of all, I will introduce myself. For those who did not know me yet, I am Mr. Juplis S. Imano. So I am connected currently in the Philippine Statistics Authority Regional Office as a statistical analyst. So, IT by profession, but statistician by designation. Right? Okay. So next slide, please. Okay. So this mo ni siya ang atong topic, the professional skills to a successful career. And what we need to learn. So we will learn this night 7 skills that you need to possess to thrive in today's professional practice, which is very applicable sa tuang endeavor karon na times, especially in times of pandemic. So dili pwede nga dili mo grow ang atong skills, dili ta mag-improve, dili ta mag-develop, because mo na siya ang new trend karon nga dili pwede nga maura gihapon. Okay? So before I will start, okay, I will acknowledge the participants. So si Sir Agaro Kenji, si Sir Ariel, Sir John Carl, Sir Nicole G, Sir Selvin Tagailo, Sir Mark, Sir John, Sir Tolentino, Sir David, Giovanni Escobar, Nimrod, RJ Novas, Ronil Madhus, and Chams. Okay. So can you give a thumbs up para so that I will know that ready na ang tanan? Okay, thank you for that. Salamat sa nag-thumbs up. So, okay. Okay, dili pwede nga mahuman nga session nga learnings nga wala tayo ma-learn. Okay, so let's get it on. So next slide, please. Okay, so the overview of this workshop. So what we will do in the next 30 minutes. So sure ta kayo guys, 30 minutes. So hawid lang, dali ra kayo. What we will do in the next 30 minutes? Of course, have a conversation about professional skills. So we'll talk about professional skills and explain some backgrounds about professional skills. Then we will learn which skills are required in today's professional practices, and the most important is generate interactive discussion afterwards. So as what I have talking about kanina, dili pwede na ako lang ang magstorya because it is a workshop and it's good that we'll have this interaction so that we will learn from each other's opinions, insights, and experiences. Okay? So, okay. For our icebreaker, the question goes like this. So, marabutan niyo Miss Universe. Okay. Since our topic is about skill, so the first question is, if you will be given a chance to have a skill, what would it be and why? Wow. So, kini nga skill is, dili lang siya skill na basta-basta mga skill, but a skill nga which is excellent. So if you will given a chance to have a skill, just bisag isa lang ka skill. So unsa ka to siya og ngano? Okay, so I will, it's a sort of ano na po, introducing yourself for 10 seconds lang. So you can introduce yourself, then asa ka connected, and you will answer this question. If you will be given a chance to have a skill, what would it be and why? For example, your skill, I want a skill that just like kanang excellent ka sa mga instruments. Then why? Because I love doing it. May nga bitaw. Okay, so
First, I will call Sir Angaro Kenji. Sir, good evening. Hello? Angaro Kenji, are you there? Okay, I think let's go to the next. Ariel. Ariel, introduce yourself and answer the question. Okay? Good evening. Ako dahil si Ariel. Bisaya lang kuya. Bisaya bitang Yes, you sila. can speak in English, you can speak in Tagalog or whatsoever ito. Okay na kayo. Just express Sa what you area kanang communication jud ya, communication skills. Kanang dapat makabalog ka unsa pag-express ang imong ideas, unsa pag-express ang imong mga thoughts kay kung magkatimulag ang communication medyo dili ka masabtan sa imong mga kauban or sa imong ginapaabdan sa imong gusto ipayabot bisag unsa katsada imong idea wala gyud pulos o mara ta ya. Okay, good. Thank you, Ariel. Next would be Sir Selvin Tagailo. Selvin? Hello. Yes, sir. Good evening. Ay, may gabi day sa tanan. Ay, magpaila-ila po nung ngalan, no? Yes, Day. introduce yourself, sir. Ako day si Selvin Tagailo. Ako sa Voice of Truth. Ayun. Kung gusto nga, kung saan eh? Skill. O tagaan ko skills. Skill, yes. Kuan, wag daghan-daghan man akong naunaan. Siguro kuan. Kuan gyapon. Communication man siguro gyud akong naunaan kay gawa sa kuan di makay ko maayo mo mustorya god. Nana ba? Okay. Bali okay na to siguro. Sige. So that is the reason why we're here para na po tayo ma-learn and not just to learn but to apply it in our workplace since we are young professionals here. And I encourage everyone nga to participate and to interact so that we will learn from each one of you. Okay, next si Adrian. Sir Adrian, can you introduce yourself and answer the question? Okay. Sige, sir. So, karon lang kakasulod? Okay. Sige. So, ano lang, introduce lang ang self gamay din. Answer lang ang question. If you will be given a chance to have a skill, what would it be and why? 10 seconds lang. Ako rin si Adrian sir, sorry, baba kayo ko. Nakasama ko. But anyway, given the chance, so meaning wala ka na-exist sa ko. Yes. Ano siguro sir, maybe siguro sir, technical skills like things mo kung trabaho ka rin. Technical skills. All right. Thank you, Sir Adrian. Okay, for the next. Si RJ Novas. Please unmute yourself. Hello.
Okay, sige, si Drita kang sir is naglag akong connection, sir. Okay, sige, sir. Si Giovanni Escobar. Sir Giovanni. Okay, so let's proceed. All right, kang Okay, kay Nicole G. Hello, may gabi sa tanan. Dumog na ba ako? Yes, loud and clear. Ako din si Nicole J. Kilat. Kung nakoy skills, kung tagaan kog chance gyud, kanang kuan kanang skills bitaw nga kanang mahanay bitaw kanang organizing skills kay kanang mo gini ang minus gid sa kubay kay kanang bisag sa trabaho ba kay kanang gubot bitaw kay ako lamisa dili kay ko kabalo mo organize sa kanang nga kung ginatawag bitaw nila nga kung unsay giuna buhaton nga di ko kabalo mo filter sa mga kabalo ko kung unsay urgent pero sa bitaw sa mga butang bitaw nga kanang ma-organize gina ko siya like hanay. So inana siguro kanang organizing skills. Walan to. Yes. Okay. Thank you, Nicole J. Good. Next would be, okay, may I call in again, Sir Kenji? If okay na ang ato ang audio. Yes, sir. Yes. May manungan mo, sir. Yes. If matagaan kog chance nga kuan kog isa ka skill is kanang taong makaistorya ko different kinds of people, like makuha na ko ilahang murag silbi attention, mag-grab na ko ilang attention, like sa nature mo gusto kong work is sa marketing, more on graphics. Multimedia artist di ko, sir. Tapos dili kay nako gaka-grab ang murag silbi kulang pa bitaw ang akong skill nga maka-grab kog attention, maka diretso og attract og people nga kung unsa akong gina-relay nga message through graphics. So mo to siya, sir. Okay. Sige. Thank you, Sir Kenji. So gusto po ba ito nga skill, sir? Well, anyway, okay, let's go to Sir RJ Novas. Hello? Yes, sir. Ay, madunggan na, sir. Yes, klaro. Ada si Reg, amiga ni Daryl dayon IT by profession. Then, if naka-skill nga kaan is financial literacy, kay kaan siya, for me, essential siya nga skill para sa kwa and kaan siya, aside sa essential, napugay peace of mind in terms sa finances, then pwede ka maka-extend of help sa other people if financially literate. So, maraming siguro to, sir. Okay, thank you, sir. That's good. Financial literacy nga skill. Okay, so kinsa pa'y gusto mo volunteer to speak out? Anyone? Okay, so wala na ba? So for those, okay, si Nimrod, Sir Nimrod. Hello, sir. Maayong gabi dahil kanang actually gi-invite sa pagod dire. Kanang if I will given a chance to have a skill is involved siya about creativity, sir. Sa ablong taxonomy pa, creativity jud kay ma-apply nimo siya bisan nasa pwede innovation or sa business. Mao lang to, sir. Thank you. Okay, thank you, Sir Nimrod. So, di ba? So, dagan na tag learnings. Wala pa lang ka nag-start. Pero na tayo mga new learnings nga dapat din na to
pud ma-achieve sa ato ang skill. So financial, sa pato creativity, and whatsoever. Ug dagan pang uban, communication. Okay? So thank you very much sa inyong mga answer. So let's proceed siguro. Okay? So, of course, first we will discuss what are skills. So, unsa day ang skill day? So, in the Encarta, the word skill and definition is ability to do something well. So, I think everyone knows man what is skill, di ba? Ability to do something well usually gained through training or experience. Something requiring training to do well. Something that requires training and experience to do well. So, ang skill is, I believe nga dili gid siya nimo makuha diretso-diretso lang built-in lang sa imo pagkatao sa imo, then it's your skill. Yes, siguro matawag siya nga talent, but skill is by definition something requiring yun na siya nga training or kana experience, di ba? Para matawag siya nga skill. And sa atong mga kaugalingon, makabalo taon sa asa atong mga strength, asa ato ang mga area nga needs to improve, no, sa atong mga skills. So let's go for the next slide. Kaya ito ning mailhan ang sa mga skills. And then how do we acquire professional skills? So asa daw nato makuha ang skill? So naay 3 ka major areas. Education, di ba? So ang skill nato makuha nato sa atong pag-eskwela, it's whether it's formal or informal. Then on the job training and life experience. Of course, good and bad, natin mga experience na. So mo siya ang tulo nga area nga asa nato makuha nga tuang experience. So we also know nga matag experience nga atong nagaagian is it creates who we are, it builds up our confidence, no, to face ang sama nga challenge nga atong atubangon sa unahan. Alright, so let's go to the next slide. Okay, so without further ado, so here they are, the top 7 professional skills that are essential for career success. Okay? So number 1 is communication skills. So klaro ba ang image or ang picture? Can I see your thumbs up so that I will know nga napa mo diha? Alright, thank you for sa respond. So mo siya, number 1 good is communication skill, no? Kabalo gitaon sa kaimportante ang communication. Kay ang without communication, wala lang, wala ra taog utang. Just like a relationship, it really needs communication para mo grow, para mo develop, of course, para nagi mutual understanding. So let's go to the next slide. What is communicating? So every job will require you to communicate with other people in speaking and in writing. So sa tanang trabaho nag-require gid siya og speaking or writing. Except siguro sa katong what do you call that one? Kada mag-sign dito, sign language, di ba? So tanang gyud trabaho is naganid siya og speaking and writing nga communication. Then professionals need to express themselves clearly in their dealings with supervisors, underlings, co-workers, clients, etc. So of course, through communication, we can express our feelings, our thoughts, nga unsa atong gusto istorya sa atong mga kauban, even sa inside our family, di ba? So with the right communication, with the right knowledge, with the skill nga kabalota mo communicate, then siyempre our communication skills will nagid siya clear nga direction and nagid siya ma-express gyud nato atong kaugalingon sa insakto. Okay, so next slide. Sa communication, so mo ni siya ang tulo, oral, written, and non-verbal. So siguro sa ato naay sa ato diri kabalo og mas mastered ta or mas strength nato ang oral, di ba? Otherwise, sa written atong strength or non-verbal sa atong mga body language, personal presentation. So sa atong kaugalingon kabalo ta sa atong strength ana
asa po ang weakness. It's good if kining duwa is nasa imuha. You are good at oral and of course you're also good in written. Di ba? Sa atong eskwela sa una makabantay ta nga natay classmates na master sa oral pero pag written na gani medyo dili kayo na strength. Napoy uban nga master kay sa written pero pag ipa-oral na maulaw. Okay, so mo ni siya ang mga communication skills. So let us remember this. Always remember the 5 C's of communication. So kini lang, very simple, very concise, precise. So number 1 is clarity. Of course, dapat ato ang the way we communicate is clear. So wala na pasikot-sikot dito nga dagan pag-istorya din dito ra dagat ng ang tumong. Then completeness, of course. Unsa po gusto istoryahan og dili complete na kumbaga hanging or kulang. So, dapat complete ato gawin ta concise, so direct to the point, concreteness, and of course correct. No matter how clear, how complete, concise, if the communication is not correct, then it's useless lang yapon. Okay, so that's the communication skills. Then according to, before we will proceed sa number 2, according to Paul Mayer, communication is the human connection, and it is the key to personal career and success. So which is true. Communication good is the key para magkasinabtan na, para mo ma-attain na to atong goal good with, of course, with understanding and with a good relationship between our workers, our boss, and even sa atong family. Okay, so number 2, so that is number 1 no. Ang number 1 nato is communication skills. Then kini, it is one of the very most important good. Can you see the slide? Basig ako rin nakakita sa slide pa. Oh. Yes, sir. Okay, thank you for that. Number 2 is information technology skills. So unsay naa sa information technology skills? Diba? So you can see sa picture wala sila nag-istorya kay puro sa technology lang giawiran. Then they are sitting and tulo ka earth unsa ni Dragon Ball. So anyway, sige, next please. So information technology. So unsa ka importante ang information technology skills? Computers, PDA software, internet, and all sorts of highly sophisticated tools have been taken over the workplace. Every worker needs to have at least a basic level of skill and comfort with modern technology just to be able to function. So important, it's all about enhancing our productivity. So as we can see, nga ang technology gid karon is siya gid ang gadala sa atuang sa business, and according to a study no, na technology will continue to reshape the workplace, changing how and where we conduct our business. So ang atuag yung ang impact sa technology karon nga mga panahon is dako kayo siya nga dapat ta maging adaptable, di ba? So example atong sa Nokia. So while naga-grow ang technology, so nag-Android, wala ni sabay ang Nokia nga phone sa Android. So what happened to Nokia? Wala sila ni sabay, nalugi ang Nokia until now aya pa nila siguro na realize na mag-Android sila, Windows man tayo laha. So nga na bitaw nga dapat mo sabay ta sa information technology, information technology skills. Dili ta maging ignorant or dili ta maging kumbaga di ta mo sugot nga maulahi ta sa in regards with the information, since sa kita nga generation dili man ta baby boomer, we are millennials. Ang uban gani kay Z, what sa to siya. Ang importante is dapat masabay ta sa technology. And so next slide please. Okay, so mo ni siya ang information technology. Technology will continue to reshape, meaning
dako kayog impact ang technology sa tuang, especially sa workplace. 'Di ba kung sa una ang gamit is puros lang type what do you call it? Sulat lang, sulat. So karon unsa na may nahitabo karon? Murag lisod kasi una nga sa una is ingana ang ginatrabaho din karon nga time, karon na era is full much of technology. Even kini atong ginabuhat karon, 'di ba? Kinsa may nagkuan na ingani na ang way sa web sa teaching, 'di ba? Sa una is face to face gyud, dili pwede nga ingani. Niabot gid ang time nga ang because of the advancement of technology, siya gid ay naga-change of how and where we conduct din sa atong mga sa klase. And as a result, syempre, flexibility and adaptability will be sought after attributes in employees at all levels. So dapat yun nga maging flexible ta sa ako pangiingon, dapat maging flexible ta, mo adapt ta sa change, and dapat dili ta magpabilin nga kung asa ra ta. So we will strive, we will thrive. Okay? So na ako'y gihawidan diri, this is an information nga it's a special release actually sa among office sa PSA nga na-release. So nga because of what happened karon na panahon, unsa impact sa atuang economy. So it's here, official ni siya. So dili ni siya newspaper, but it's an official sa among office nga ako lang pong gikuha para at least natay sa wala nakabalo sa, it's a sort of information dissemination. So the Northern Mindanao economy losses, imagine ang na-loss sa Northern Mindanao is 44.9 billion in the year 2020. So ingana siya ka impact, no, because of the pandemic, ingana kadako ang nawala sa Region 10. Imagine Region 10 pa lang na 44.9 billion. Kung sa whole Philippines is niabot gid siya og I think trillion. Oo. So muna siya nga ang sa karong technology dili pwede nga kung magsira ang mga businesses, di ba, kung magsira ang businesses, dili na lang pud lugar mo padayon, wala na yung mga other ways. So, dapat na gyud kay samot mo bag down ang ato ang economy if wala tay buhaton, if dili ta mo adapt sa change sa technology. So dapat maging advanced ta, maging natay learning sa natay skills in when it comes to technology. Okay? So that would be the number 2. And the number 3 is the information handling skills. So kitsa to ganiya ang I think si Nicole nga na siya skill nga ma-manage, so isa ni siya sa skill nga dapat ato ang i-master or i-learn so that we will be able to hand skills in mga information. So, di ba, makita niyo sa picture nga mga tabunan na gid sa mga papers, and I think it needs kanina siya is nanginahanglan jud help. Okay? Next slide please. So, siya, welcome to the era of information overload. So sa ato ang generation karon sa atong era, it's full of information. No, even gani ang mga social medias, Facebook, Twitter, sa kanadya, Instagram, YouTube, and so on. Daghan kay mga information na mga news, Netflix na atong maka-influence sa ato. Okay? So let's go to the next slide. So as you can see, ani nga information overload everyday profession. So kung naka ni nga office, di mo na yung kakaatubang everyday. So emails, SMS, phone calls, reports, letters, seminar invitation, calendar appointment, checks. So of course, mura gid kag kumbaga sa istorya pa sa parang pasan mo ang mundo. So naay mga ways. So it's also a skill nga unsa na to pag-handle sa overload nga mga information. Let's go to the next slide. Ano siya? In handling information. So, the biggest challenge is to process large quantities of information quickly and efficiently.
Na-mention po to ni Nico nga naagid ang filtering. Of course, dili na to kaya nga example, mukaon ta iswallow na tong isa ka bread. So dili pwede nga ato na siyang itulunid. So dapat na i-filter ta na atong bahin-bahinon, skimming process, of course prioritizing. So kung maingon sila nga priority man itanan, then prioritize the top priority. Then define next action, do, delegate, respond, delete. So mag-reflect na rin na sa imong action nga pagabuhaton. Ato lang dapat atong i-filter before nato i-absorb, before nato dapat skim, i-prioritize so that dili ta mabugatan sa mga information that are coming from towards us. So okay, next slide please. Kini. So what can you see in the picture? So, multitasking. So, uso. Dili siya uso, but mo gini ang need karon is the multitasking skills. So, naa siya din. Upat ka buki ang kamot. Okay, so next slide. Okay, multitasking, the act of doing multiple things at once. Is multitasking good or bad? So, mangita ko og mangita tag ideas from our participants. Is multitasking. So, walay wrong ani ang answer. Then, ato lang thoughts on sa itong insight kung ang multitasking ba for you is good or bad. Okay, kang Sir J. Mark Valenzuela. Sir? Yes, hello, good evening. Yes, good evening. Is my voice clear? Yes, sir. Okay. Okay. For me, multitasking, actually, kanay multitasking na amagin siya sa ako ang current line of work. For me, multitasking is, aside from doing multiple things at once, di lang siya limited sa kanang physical tasks, but also, especially karon na everything is, kumbaga, ginaagi na tanan online. So, dili na siya nakakita physically, but through kanang kung unsay naa sa tong computer, like for example, you are reading emails while at the same time nakay gina-deal na kanang client transactions. So that for me is a kumbaga modern example of multitasking. Okay, so thank you, sir. Thank you for that insight, no? So, yes, it's true good na sa atong workplace, even sa among office, dili good pwede ang kanang single person ka. Dapat ikaw as a person is maging daghan ka ba? Okay, let me share lang. So, let me share sa akong experience po sa among office na while katong nang-apply ko sa office, permanent position, the question yun sa regional director is kana di siya question, but yang gi-emphasize nga we need a person that is 3 in 1. So what do you mean by that? 3 in 1 meaning you are a single person but you can do multitasking. So dili pwede sa office ang kanang isa ra yung nabawan kana din dili na kamo accept og mga other work, no, dili na siya pwede. Muna siya nga single, although ikaw ra isa, but naa sa imo built-in sa imo, yes, like the example ni Sir ganiya nga while opening emails, dapat kay ginabuhat, making reports, doing newsletters, kaya nga bitaw, just like what we are doing po sa office, while doing infographics, napakay mga internal, external, yung mga supervisor, mga colleagues, mga concerns. So, dapat imo na siyang i-manage. So, isa po sa skill nga dapat at isa management skill. Okay, so thank you for that, sir. So, next slide. Muna siya ang insight po sa multitasking. So, numerous studies on multitasking have been carried out with mixed results. So, naa siya yung mga mixed results. So it would appear that some cases, multitasking is indeed an effective way to utilize time, while in other instances, the quality of the work suffers as a result of split attention.
So sa ato it's good gud nga mag-multitasking. But depende siya sa result. Kaya na mo gud usahay multitasking but napasagda na ang nagsuffer ang quality sa atuang multitask. So meaning some studies na ingon nga dili siya maayo pod. Di ba kabantay mo sa other countries? Ang ilagi dito is specialization. Dili sila anang multitasking because they believe that through specialization kanang kung asa imong master dito ra gyud ka kay para ang ilang ginatanaw isang high quality nga dili siya ma-hamper, dili mag-suffer, dili matandog ang quality. Ma-split imong attention because sa imong kadaghan gi trabaho. But in our country, in the Philippines, mo gini ang need or ang hindi man ang you know how to multitask. Diba? Okay, next slide please. Then a certain amount of multitasking have become necessary and expected in many industries. So I've mentioned ganiya nga sa ato ang country yun, expected yun nga when we apply or when we have a job, dapat kabalo gid ta mo multitask. So it is important when you do decide to multitask, make sure to check your work carefully to ensure that it is of high quality and consider abandoning multitasking for certain tasks if you notice a decline. So kung kita nimo nga multitask ka ana nga area din napasagdan nimo ang isa, then you decide if imo ba na siyang padayonon pag multitask or focus lang sa ka. But anyway, multitasking can be learned. So muna siyang skills. So lagi pinailhan nga master kayo mag multitask. Kung kabalo ko nga kabalo pod mo ani. Kinsa ka sa atong panimalay ang master mo multitask. Di ba? Oh, mama. Yes, definitely. Ato yung mother, di ba? While nang laba, nagluto, ingana, di ba? So, ingana siya nga, dagan kayo multitask nga nahibaw gila tong our mother. So, that's why, sa ato palang mother nga kapag multitask, naka-learn na ta ato. Okay. So, next. Right. So we are down to the last 3. So number 5 is critical thinking. So what can you see in the picture? Okay. Si Ronel Madhus, Sir Ronel Madhus. So imong nakita sa kwan sir, sa picture, kining tulo. Unsa may imuhang mastorya aning picture? Sir Ronel. Okay, let's go to Chams. What can you see in the picture? Ba ni siya impact sa imuha or I think there's something wrong with the audio. Okay, sir. Sa pa may wala nakastorya si Sir David. Sir David, can you share your thoughts, your insights about this figure as you can see in the screen? Sir Jules David. Klaro na pa, no? Yes? Klaro na pa? Yes, sir? Okay, so critical thinking skills. I think the picture showed about our mind will integrate knowledge across any other areas, as well as I think ang importante ng critical thinking skills tungod kay naay mga instructions or certain situations nga dili gyud nato siya ma-realize nga mao na dapat ang ways or solutions. So with this,
it is very helpful, especially no sa workplace na na ay unpredicted ng mga instructions or maybe from higher nga mga tao, and kinahanglan mo think fast or kinahanglan mo think outside the box. So I think importante din siya. Yes, thank you so much, Sir David, for that very informative insight. Anyway, so as we can see in the picture, no, first nga head is na question mark, then number 2 is mura siya og setting icon, then the third picture is kana bitaw naka-idea rin ting. So, na problem or na situation, then gi-process sa mind, and of course ni come up og idea. All right, so next slide. Ano siya? So makita niyo sa picture nga nag-forms. So critical thinking includes your reasoning, ato ang reasoning, the way we evaluate things, the way we solve problems, especially our decision making. So it's also a skill to analyze, nga atong i-analyze ang problema, atong i-process, and then we will come up into a better solution. So mo ni ang ganahan sa mga boss, don't bring me problems, bring me solutions. Example, ako, I have my regional director. So, example, or our department head. So, kung mo-present ko sa iya nga nay problema, so, dili pwede nga problema lang akong dala. Siyempre, napod tayo on example, ma'am, na problem. But ma'am, I have a solution for this problem. I have a proposal, o di ba? So, dili lang kay maging problem maker tayo dito. But let us make sure nga kita po is a problem solver. Dili ta maging troublemaker. Okay? So, that's it for critical thinking. Unsa man daw ang critical thinker? So raises vital questions to problems, gathers and sees relevant information, thinks open-mindedly within alternative systems or thought. Of course, recognizing and assessing as need be the assumption, implication, and practical consequences, and communicate effectively with others, figuring out solution to complex problems. In short, critical thinking is in our mind. The way we assess things, nga maka-communicate ta og effective sa atuang colleagues, sa atong boss, of course, while configuring out solutions sa mga problem. So, diya ma-measure kung kinsa ta the way ta mo solve sa problem. Okay. Next slide. All right, we are down to the second to the last. The number 6 is team working skills. So need not to elaborate because I believe that every one of us knows what is team working. So as you can see in the picture, tawag ani picture piece picture o basta kay nag-ayo sila og picture. Okay, next slide. So the concept of teamwork is self-explanatory. So it is a group of people working for one goal, where each individual brings forth his or her skills in a concentrated manner, and it also coordinates it with other skills to produce a desirable end. So of course, for example, kanang sa basketball, basic kayong example, di ba? Lahi-lahi na sila, na ay center, na ay forward, na ay dribbler. So lahi-lahi ilang function, but they have main goal, and that is to win the game. So dili pwede nga in a team lahi atong goal, ang isa is iyang goal is mapildi while ang the rest is mudaog. So dili siya pwede. Teamwork meaning we have our one goal. Then lahi-lahi man ta og mga differences, even our attitudes, lahi ta og ethics ato ang culture, but because of the teamwork ato na siyang gina-adjust, we coordinate with each other because nanginahanglan ta sa ato ang mga kauban. Muna sa nga two heads is better than one. Of
course, for us to produce a desirable and dili pwedeng solo-solo. Dapat we work as a team. Okay? Next slide. Of course, through teamwork, we will win champions. Of course, example na is kanang mga champions. Wala na sila na champion diretso because tungod lang kay nag-training sila o unsa ba na. But of course, naagi dira ang teamwork, of course, with the help of their coach. Then to improve our community. So dili pwede nga sa kadaghan sa example kanang tree planting. Di pwede nga ikaw ra isa diya mag tree planting sa pila ka hectare nga mangrove planting example. Okay, maabtan kag siyam-siyam. So we need a teamwork para ma-improve gud ang our community. And we succeed in our workplace. We need our team. So usahay lang natay mga kauban nga dili kayo nato ganahan but we understand nga ang teamwork yun is importante kayo kayo. Kumbaga, teamwork makes the dream work. Dili pwede nga mag-divide. Okay, so next slide please. And also, teamwork may also save lives. So, teamwork saves lives. As we can see in the picture. So, lahi man sila og mga lahi sila. Siguro na engineer, na architect, o sa panin sila nga archaeologist. Okay, so next. Okay, we are down to the last skills nga we need to learn or we need to improve sa atong for this night. Number 7 is continuous learning skills. Kini pa lang daan inyong pag-attend is pasok na mo ang continuous learning skills. So dili pwede nga atuang skills is maging mediocre. Dapat atong skills is naga-learn ta, naga-improve so that dili ta mabiyaan. So as we can see in the next slide. So continuous learning, once having our degree or diploma was lifelong guarantees of success and knowledge. So sa una, kung mag-graduate ta, natay diploma, so murag baka garantiya na sa atuang hayag natong kaugmaon. But today, continuous learning and education is required to stay competitive in industry and job markets, to stay abreast of new developments in your field, enhance your personal knowledge and skills, and to serve your clients most effectively. Moto siya sa una, kung ang atuang learning is di lang taman, so confident na but today, as we can ato makita sa atuang country, atuang asamanta na lugar na dili na enough karon nga mo-graduate ka. So in the labor force among in statistics, because I'm working with statistics sa PSA, dako kay ang percent gid sa mga unemployed or not just unemployed but kanang wala gid sila trabaho. Meaning dili pod pasabot nga unemployed sila kay wala sila ka-graduate. Daghan ni graduate but jobless or walay business. Kay ngano man kay ni stay sila ana nga level nga they think nga once graduate na or nakinatin, din wala na nimo gi-develop, wala na nimo gi-cultivate imong skills, wala ka nag-develop, then nabilin gid sila. Meaning wala sila nag-increase, wala sila ni sabay sa especially karon na generation nga ang technology is very fast. Ang days, ang adlaw nga nagalabay is paspas kayo, which is dili siya pwede nga dili ta mag-learn. So example is kini atong ginabuhat. So nag-appeal ta, so it's free nga kita is maka-learn sa something new. Although kabalon na sometimes ani nga mga learnings, but it's a refresher for us. It's a thing dapat nato pud ma-improve. Okay?
According to Paul Sapo, if you stop learning, you will become unemployed and unemployable very quickly. So wala man punta nag ano nga tama lang ta sa employed, but we aim for like putting up a business or higher. But of course, mag-start gyud ta dira sa employment. So learning yun is very important. So encourage everyone nga mag-learn. Even ako gani while discussing this one, while nag-prepare ko ani, so nabagi ko na learn. Isa ani is kinig yung continuous learning. So encourage for us, every one of us nga mag-learn gyud ta kay so that in atong tanawon is ang near future ang unsay naa sa unahan nga nagahulat dili ta magstay sa unsa lang ta nga karon. Okay. Ang life is nag-aabante man. So, kita abante po ta in learning, in doing something new. Of course, for the common good nga successful atong unahan. Okay, so muna ang last skills, ang number 7. Okay, next slide. So, muna siya. Continuous learning, growing number of professions. So, kini mga accountants, physicians, architects, engineers. So, wala lang po sila nagstay. Dili pwede nga graduate ka, nakapasar ka, wala na ka nag-learn, dili pwede. So, nana sila gina recertification. Okay. So, makatestify si Sir Aldrin ano, okay, because he is a CPA. Okay. Then next. Okay, so yes, in summary, so yung summary, we are done with, no, not yet. Dili pwede nga mahumanta nga walay interaction. So, after this, natay question. So, in summary, so number 1 nga atong dapat i-develop or skills nga dapat nato atong i-master is communication skills. Number 2 is information technology skills. Information handling skills. Number 4, multitasking skills. Number 5, critical thinking skills. Number 6, teamworking skills. And number 7 is continuous learning skills. Okay, so kita mo ninyo sa screen, no? Okay, so for at least 15 minutes. Next slide, please. Okay, the question goes like this. From the 7 skills that we have discussed, identify a skill na mahimo siya imuhang siguro makana ka nga okay mo nga skill strength ni nako or a skill nga kinahanglan pa i-improve. Then unsa man natong angay action plan or atong application ani nga para ma-address tani nga skill nga dapat ato ang ma-develop. Okay, so at least 1 lang sa katong out of 7, at least 1 na to nga imuhang makana ka nga mo ni akong strength, then this one kinahanglan ko ani og improvement. Okay, so balik na to sa atong slide para makita na to. Okay, so mangita ko og tawagon para so that natay interaction sa atong mga insights, our thoughts and experience. We can share our experience. Okay, Alright, balik ta kang Sir Kenji. Sir? So, naa pa ba si Sir Kenji? Okay, let's go to Sir J. Mark Valenzuela. Okay. Again, good evening. Yes. From the 7 skills, for me, one skill na I could identify as a strength is the second one, which is information technology skills. Kay my current work karon is actually we are co-workers with Sir Alden. Information technology skills kaya ako man ang IT staff sa bank. Pero that
skill, muna siya akong strength, pero it also comes with a weakness, which is skill number 6, kaning teamworking skills, because I'm the only IT staff man in the office. So, dili kayo ko maka-coordinate with my co-workers whenever there are IT related problems, which means na I have to solve them all, or mga siguro 90% of the problem by myself, which ma-apply ang constant improvement with regards to multitasking, critical thinking, and communication learning skills. Continuous learning skills. Alright, thank you so much, Sir J. Mark Valenzuela. So, iyang strength is nasa information technology skills, so by profession, and needs to improve ang teamworking skills. Okay? So, next, si RJ Novas. RJ Novas, sir. Hello? Madunggan ako. Yes, sir. Loud and clear. Strength kay number 2. Tong Information technology skills. Kay IT by profession man ko sa IT field yun ko work ang akong work, then ang din katong lacking needs improvement kay communication skills, since outside sa mga IT nga topics kay dili kay ko maka-communicate sa other people. So I think need na ako ng improvement. Okay. Sige, thank you, sir. So at least, di ba, ato ang ma-evaluate or ma-assess atong asa atong skills, nga asa ta atong strength diri o asa pud ang skills nga we need to develop. So it is very important gid nga ato na siyang makita, so that dira nga area pud mo pud natong i-work out. Okay? Then next, we have si Sir Nimrod. Sir Hello, Nimrod. sir. Yes. Ang akong strength there, sir, is about sa teamworking skills, and ang lack ko sa communication skills, because ang akong field is Visayan, so kanang kabalo kog programming, pero ang problema nako gakuha man kog doon, prof eding graduate nako. Ang problema kay communication skill, maglisod kog apply sa sa laing tawo kung sa about sa ako nga naibalan nga na din kanang mahadlo ka na ma-disappoint kana sa teamworking skills nga na siguro maglisod kog gid daw pasabot. Dayon kung sa nasa ko din say kay lack bugo sa ako pag-control sa mga sitwasyon kana lang. Okay, so thank you, sir. Thank you for that sharing. So makita na to nga mas daghan na ang strength sa information technology siguro pod sa ato ang generation. So duwa na pod ang ni answer og sa ilang communication ang needs to improve. Right. Sige, so kinsa pa man mabasa ko sa chat box. Strength kay Sir Aldrin, strength, teamworking skills. And needs to develop is the information technology skills. All right. Then kay Sir Florimer, strength is communication skills. Wow. Then needs to improve information technologies. Oy. Okay, so ang uban kinsa pay nag-chat? Napa may nag-answer sa chat box sa itong basahon. Okay, so ang uban, gahilom-hilom lagi ang uban. Hindi na pwede, dapat na so that we will learn for each other.
Okay, time check, it's 9:04. So anyway, so dili ra ta morapas og 9:15. So that. Punching naman ang intro text skill dyan. Alright. Sige. So natay duang gi-answer nga ato ning i-address nga kuan karon na challenge nga unsaon. So can we hear from Sir kinsa to Sir Jmar or Sir RJ Novas? What unsa may atong ika-advise or what do you call that? How you acquire that skill or kanang it's a sort of advice or unsa ba yung istorya for those nga ang ilahang need to improve is ang katong number 1. I mean number 2. Meaning, di ba kay strength man nilang Sir Jmar o ni Sir katong communication. But ang uban po is mo po ni ilahang needs to improve. So can you share unsay mga inyong strategy or giunsa niyo pag come up nga mao na inyong naging strength? So anyone from tong answer ganiya o to? For me, with regards kaning for those nga naay concerns kanang lacking ilahang skills in terms of information technology, all I could say is ang information technology is wide man kayo siya ang kumbaga range, no, kung asa ka angay mag-learn. Kay in my like for me ako nga ka-apply karon is more on troubleshooting and maintenance. Pero napoy instances na mo venture ko into programming. Now, the best way na ma-improve nimo imong information technology skills is you ask yourself first kung kani ako ang punan, like for example sa Zoom meetings, how unsaon ni siya og kanang unsa kay effect ani sa ako ang day-to-day nga or ma-apply ba nako ni siya sa ako ang day-to-day job. Kung ma-apply siya, then muna siya ang tsada nga starting point. And from then on, magkadugay through self-learning with let's say kanang mga may dagan mga tutorials online. So through self-learning, mo grow man dayon ang interest nimo within regarding sa information technology and dili naka mo limit lang to let's say improving your Zoom meeting presentations. Napakay kadugayan na kay mga katunan bang-o. Yes, so that for me is my opinion. Okay, so thank you so much Sir J. Mark Valenzuela, no? So dagan kita nag-learn. University. Okay, according to Sir Aldrin, YouTube University daw. So salamat kayo nga dagan we're not just telling stories but we're changing lives. Para mag-Dharma studio. Ito no. So dili lang ni siya a sort of webinar but we're learning from each other, di ba? So naga-learn ta ang atong objective ani is to help one another especially in this time of pandemic nga kaysa naman unsa na atong pagabuhaton karon nga gabi no, why not we interact baka makatabang pa sa ato ang mga kauban co-worker o sa ato ang colleagues. Okay, salamat for that. And okay, communication skills, may I ask Sir Florimer Tixon, I think siya ang sa communication skills kay napoy duwa pod sila nga nag-ingon og needs to improve sa communication skills. So can we have some tips or some encouragement or whatsoever kay Sir Florimer? Sir, the floor is yours. Is there something wrong with Sir Florimer?
Hello, hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Hello, Yes, sir. English. Yes, Unsa magabi, ganito sir. ulit ang kuan? Can you give Question. us something, di ba, sa imong skill nga, imong murag strength is communication skills, if I am not mistaken. Can you Yes, yes. share something, your tips, or unsa may mo encourage sa katong ilang communication skills po lang needs to improve? Okay, naiduwa nga ni answer ganito. Okay, nasak ko. Ngayong gabi sa tanan di no. Para sa ko, strength ako ang communication skills. Ay sa assessment kumbaga, I have that verbal linguistics nga mayon na tong strength yun na ako, which is very vital especially sa isa ka organization. Kada bitawng you are able to interpret unsa ang information nga ginahatag sa imo, and you're able also to disseminate what you have or unsa nga information na sa imo. So, and kumbaga sa ako ang work karon no, nare-recognize ana na mga butang, especially na kumbaga kita karon naga-advance gyud pod no, and we need to be informative sa tuwang kung asa ta na organization na belong. And tips na ako tips, mga tawag tips. Ansa? Hello? Okay, yes. So, na kay ma-advise or sort of encouragement and say ngayon. So sa kato pala Regarding atong strength. Yes. Wala ko kasagang, sorry kayo. Anyway, kanang sa ko lang gid ang mindsetting nako is there's always room for improvement. Actually, start ba ko way back high school, kumbaga nga dili ko ganahan kayo o mo istorya, dili kay ko ganahan. Actually, English is not my favorite subject, inana, but then again gusto man good na ako nga mas surpass kung saan dili na ko ganahan o gusto na ko na ma-develop. So that's why if ever sa inyo diri na at first dili kayo ninyo gusto or ganahan or nakita niyo na weakness, try to see things kumbaga kung asa nimo pwede na i-divert, and makita nimo bitaw na nadi ko inani nga side, and pag ma-analyze na siya nga potential, it will be useful for the people that surrounds you, useful po na sa imong self. Thank you. So, thank you so much, Sir Florimer Dixon. So, there you have it, mga ka-team. So, nga naagid tay mga skills ato mga skills nga na-built in sa ato ang ato ang na kumbaga ato ang na harness, ato siyang na develop. So kini nga mga skills, of course, sa ato kining magamit nga which is that gives us the confidence no nga mo face sa mga challenge, sa mga trabaho ang ato ang pag-atubangon, because we have that confidence kay we know nga kaya nato because that is our strength. But how about those katong need nato i-improve, di ba? So okay, so thank you so much sa pag-join karon na night. So I believe one question kay the time is 9:13. Anyway, this is a series webinar. So we're learning from each other. And before we end, let me leave these two verses lang. So in Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a future. So always remember nga naman tay mga challenges, mga skills nga need nato i-improve. Always remember that the Lord knows our skills. Siya ang naghahatag ana, og of course ang plano sa Ginoo is maayo gid sa atong mga kinabuhi. Di ba? Si Lord na plano. The question is ikaw, unsa man imong plano? So anyway, okay, so next verse nga akong i-share is ini. So
Of course, unsaon man tanang mga skills atong ma-attain, naata atong 7 skills, but the thing is, in Matthew 6:33, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. So it will flow lang yun sa atong mga as long as we seek first the kingdom of God. So I hope nga next meeting katong naa karon naarapod. So before mag-leave ang tanan, so maybe we have a picture taking photo op, please. So can you turn on your video cams? Kung naay mga cam, can you turn on your video cam, please? Para natay photo op. Alright. So, can we ask Sir Daryl to have a picture taking screenshot? Okay, in the count of 3. Isa-isa lang. Okay, 1, 2. Isa. Isa-isa lang, isa Ako lang. sa gikuan na akong kuan snipping tool. Sige. Okay, last kuan sa uban. Open sa camera. Okay, Yeah. open sa camera katong mga silang Sir RJ. Masa nagigunitan ni J Mark? Ay, robot. Gundam? Okay. Sana, Sige. Okay. Yeah, it's a Gundam kit. Okay, na count of 3. 1, 2, 3. 2, 3. Hold lang, smile. Smile. Okay. Thank you. Ato lang, o isa ra. Alright, thank you so much. So next na pod is next Friday, which I believe siguro si Sir Daryl ang mag sa topic. So salamat kayo, see you next week. I believe nga daghan tag na learn o daghan pa tag ma-learn sunod nga mga training, because this is just for free for us nga to learn something and ma-develop, apply nato sa atong mga workplace. So salamat, God bless everyone, see you next week. Bye-bye. Thank you, everyone. Bye. Thank you. Bye-bye. See you next week. See you next week. Bye. Thanks, Gmart. Gina-evacuate na ta kay nangita na ang uban. Dili.